guys, meron tayong bago i-unbox. Ang Saachi Coffee Maker. Yan, cafe latte, cappuccino, espresso. Yan guys. So, water tank, removable tray for easy cleaning, rotating knob, and funnel with high pressure. Of course, made in China. Yan, automatic steam pressure pump, 15 bar. Maximum boiler capacity 150 ml. Steam pressure valve can make varieties of coffee like espresso, cappuccino, etc. With swivel steam jet to froth up milk for cappuccino and cafe latte to heat up beverages. Transparent, removable 1.6 liter water tank. Aluminium coffee filter with safety lock and scale. A resting cup plate with additional warming function. Start-stop button to froth up, and then turn off automatically if not used for 30 minutes. So yan guys. Yan. Power 850 watts. Yan. Yan guys. So, ang tatak niya, brand is Saachi Cafe Latte, Cappuccino, Espresso, 15 bar, Coffee Maker. Yan guys. So, let's open it. Here's the instruction manual. Of course, hindi yan mawawala guys. Yan. Ano siya guys? So, check natin kung ano ito. Ito yung pang scoop guys. And then, ito yung pang press dito. Ayan. So, tingnan guys. Scoop and pang press. Of course nga pala guys, nag-separate ako. Ayan, sineparate ko na binili ito. Ayan, sineparate namin na hindi to siya kasali dito sa ating ina-unbox. Ayan. So, ito na siya guys. Ang liit lang niya. So, hindi siya takong space sa kitchen. So, guys. So, na yung lock niya. Tapos na yung lock niya. So, parang yung water tank niya na 1.6 liter. Ang nice niya kasi parang meron siyang rubberized sa hindi siya dudulas or hindi siya magaling ma-move. Parang may stopper siya guys sa ilalim. Okay. Pag gusto natin linisin yung water tank, so angat lang natin pataas. Yun guys. So ito yung minimum na na water. Yan. And then maximum. Here's the maximum. Clean it first. So, sabi sa instruction, kailangan muna natin siyang i-clean. Guys, malinis na. So, babalik natin siya dito. Linisin niya lang i-kadit.
Then, ito yung warmer na cup warm. Dito sa taas guys. Yan. So, then, kung sakaling may tumulat is pwede rin siyang itapon lang natin guys. Yan. So, plastic siya. Then, aluminum. Is the lab. And yung on-off niya. And ito yung on-off. And then, coffee hot water selection. Then, is the steam switch. Yan guys. So, steam control knob. Insert and lock. Froth device. Yan, pang froth natin ito guys. Tingnan nyo. Measuring spoon and tamper. Yan guys, measuring spoon and tamper. And then, ito naman guys, yung stainless stillness. And then, ito yung tinatawag nilang metal funnel or funnel handle. Yan. So, Ayan guys, so itry na natin siyang ganito. Saksak natin siya. Ayan guys, so i-pour na natin yung hindi siya lalagpas dun sa maximum. So, enough na siguro nun. Ayan guys. So, let's start. So guys, ito yung hugasan ko syempre yung pinaka-scoop niya, measuring scoop niya. So make sure na bago nyo naman gamitin is nalinisan siya. Kagaya ng ginawa ko dun sa water tank. So, nalinis ko naman. And then guys, separate pala namin binili yung pinaka-stainless cup para dun sa pang-froth na ano. And of course, ito yung gagawin natin na pinaka-cup. Yung gagawin natin. And then, hey guys, kumili kami sa Starbucks na cafe Ergonomic dark roast ground coffee. So legit. So yan guys, i-on na natin. So naka-turn off to. Yan, yan. So ito na guys. Hanap na siguro yun. Yan guys, so maglagay na tayo. Try na tayo maglagay dito. So yun guys, na tayo coffee sa measuring metal. Press natin siyang ganyan. Guys, so put here. Okay. So, nag-start na tayo na makagawa ng coffee. Ito na ba guys? Yan. So, try natin yung cup lang muna. Ito. So yan guys, so naglagay na ako ng milk.
So, try natin tong froth milk na 100 ml. So, guys. So, i-shop natin. Yes. So, ilagay na natin siya sa kinuha natin coffee. That's it, guys. So, ito na ang ating coffee sa ating coffee maker. Thank you for watching, guys. Yay! Let's drink.